Here, Fundamentos de Español, lección 6. Hoy vamos a repasar los verbos que terminan con AR y ER. Vamos a repasar el alfabeto. También vamos a aprender muchas cosas nuevas, incluyendo los verbos que terminan con IR. So that's the third and final verb type, the IR verbs. We'll take a look at the word por, the días de la semana, days of the week, and the months of the year as well. Okay. Real quick, we're coming up on the end of this course already. You're only meeting once a week, so not quite urgent that you get this right away. But I'm going to go ahead and send you the link to the next book. So go ahead and click on that link for me so you save it in your web browser. And just when you get a chance, order it if you think you're going to continue on to the next level with me. Yep, absolutely. Cool. Okay, I got it here. Perfect. Muy bien. Did you have any questions from lesson number 5? No, I don't think so. It was essentially what we covered in our lesson last week. Yeah, it was exactly what we covered. So. Yeah. Yeah, that's the idea. We do everything conversationally during class, and then you do it kind of reading and writing for homework, and it makes it kind of sink in. Ok, muy bien. Vamos a repasar. Alex, ¿cuánto cuesta una copa de vino? De vino $6. Ok. ¿Cuánto cuesta un refresco? Un refresco, $1. So don't forget to say cuesta $1. Cuesta $1. ¿Cuánto cuesta un jugo de naranja? Cuesta $3. ¿Y cuánto cuesta una cerveza? Cuesta una cerveza $5. So say that a little backwards. Una cerveza cuesta $5. Una cerveza cuesta $5. Ahí está. ¿Cuánto cuesta un sándwich? Un sándwich cuesta $7. ¿Cuánto cuesta una pizza? Una pizza cuesta Cuesta. $8. ¿Cuánto cuesta una empanada? Una empanada cuesta $4. ¿Cuánto cuesta un helado? Cuesta $2. Muy bien. Can you tell me the alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H. Hey. The G Hey. is pronounced hey. 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 And then this is H. H, E, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, R, S, T, U, V, W, X, E, Z. Yeah, and the Y is pronounced ye. Ye, zeta. Okay, pretty good, pretty good. A little bit more practice, and I think you're going to have it. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alex. ¿Cómo se deletrea Alex? Se deletrea 4, 7, 2, 5, 0, 1, 0, 0, 7, 7. That was your phone number. I'm asking you, how do you spell your name, Alex? ¿Cómo se deletrea tu nombre? Nombre, oh, name. Nombre is name, not número. Número is number. Number. Se deletrea A, L, E, and X. X, muy bien. Okay. ¿Cuál es tu apellido?
Es de, are, u, e, ye. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es M A G A N A dot Punto. punto A punto de are u e ye at Arroba. arroba ye M A E L punta G-M-A-I-L. A E L G-M-A-I-L. Punto com. punto com. Ok, muy bien. Bien. ¿Cómo se dice to talk? Hablar. Hablar. ¿Y cómo se deletrea? How do you spell? Hey. H. A. H. A. H. A. So go back to the beginning. Hablar. So we start with H. A. H. A. B. L. A. R. 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 You've got it stuck in your head. It's are. It's R. 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 Okay. ¿Cómo se dice to walk? Caminar. ¿Cómo se deletrea? C. A. M. I. N. A. R. ¿Cómo se dice to run? Correr. Correr. Okay. ¿Cómo se deletrea? Correr. C. O. A. R. Good. R. E. R. ¿Cómo se dice to learn? Aprender. 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 ¿Y cómo se deletrea? Describir. No, ¿cómo se deletrea? Aprender. A. P. R. E. N. D. E. R. Muy bien. ¿Cómo se dice to write? Describir. Describir would be to describe. It's very close. Escribir. 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 ¿Cómo se deletrea? Escribir. E. S. C. R. I. B. I. R. ¿Y cómo se dice to receive? Recibir. Recibir. Muy bien. ¿Cómo se deletrea? Recibir. R. E. C. I. B. I. R. ¿Cómo se dice to live? Vivir. ¿Cómo se deletrea? Vivir. V. I. V. I. R. ¿Cómo se dice to argue? Discutir. 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 ¿Cómo se deletrea? Discutir. D. I. S. C. U. T. I. R. Muy bien. Vamos a practicar los verbos hablar. ¿Qué significa hablar? Talk. Yo. ¿Y cómo se dice I talk? Yo hablo. And you talk. Tú hablas.
Perfecto. Caminar. Caminar, to walk. Yo camino, tú caminas. Correr. Correr, to run. Yo corro, tú corres. Aprender. To learn. Yo aprendo, tú aprendes. Okay, so our last category of regular verbs is what we call an IR verb because it ends with IR. So the verb vivir means to live. Again, that IR ending is like saying to right before the verb in English. So if you want to change that over from to live to I live, we start by removing the IR ending and we get our base. VIB is the base. Next, we're going to add back O to say I, yo vivo. We're going to add back ES to say you. Tu vives, you live. Okay, so for the most part, ER and IR verbs work the same way. Right, so vivir means to live. Yo vivo, I live. Y tú vives, you live. Okay. Okay, vamos con escribir. Escribir, to write. Yo escribo, tú escribes. Muy bien. Recibir. To receive, recibir. Yo recibo, tú recibes. Muy bien. Discutir. Discutir, to argue. Yo discuto, discuto. Tú discutes. Vivir. Vivir, to live. Yo vivo, tú vives. Ok, número 1. Yo hablo con mi mamá. Tú caminas en el parque. Caminas. Caminas. Tú caminas en el parque. 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 Yo corro en el gimnasio. 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 Yo corro en el gimnasio. Gimnasio. Tú aprendes español. Tú vives en Denver. Yo escribo un correo electrónico. Correo. Correo electrónico. Tú recibes mucho correo basura. Basura. Tú recibes mucho correo basura. Correo. You're adding an extra R that doesn't go there. Correo. Basura. Tú recibes mucho correo basura. There you go. Yo discuto con mi esposo. Yeah. Con mi esposo. Good. All right, I want to go back and do something real quick with you, right? So bear with me here, 2 seconds. Correo. So remember, when it comes to pronouncing, Alex, Spanish is really easy. You just follow the vowel sounds, right? The one thing is you have to have these vowel sounds super solid, right? So repeat after me. A. E. I. O. U. A. E. O. U. A. E. O. U. These vowels don't vary very much. You know, there may be in certain situations where there's some minor little variations, but for the most part, that's the sound, right? So you have to get, for sure, really comfortable with these vowel sounds, right? Repite, nada. Nada.
Mapa. Mapa. Papa. Papa. Papá. Papa. Meme. Meme. Leche. Leche. Tele. Tele. Mini. Mini. Bici. Bici. Fiji. Fiji. Loco. Loco. Coco. Coco. Ocho. Ocho. Cuckoo. Cuckoo. Voodoo. Voodoo. Guru. Guru. Okay. So now, if we apply it back to like what we were just doing here. All right. So what you want to do here is get comfortable isolating these vowel sounds, right? So like on this one, right? Correo seems to be tripping you up for whatever reason. You're adding an extra R in right here that doesn't go there. Okay. So what you do is you isolate the vowels. O, O. A, O, right? O. So say it with me. O, A, O. O. A. O. O, A, O. O. Now we can add it back in the full syllables, right? Co, Co. re, Re. o. O. Co, re, o. Correo, Correo. right? Here's a fairly large one, right? We've got E, A, E, O, right? So say that with me. E, E. A. A, A. A. E. A. E. O. O. E, A, E, O. E. A. E. O. And now we can add back in him, Na. na, Him. Na. si, Si. o. O. Gimnasio. Gimnasio, Gimnasio. right? Na. Si. O. Gimnasio. Correo. Yeah. So if you ever come to a word like that, and for whatever reason, you know, everybody's brain is a little bit different. So it's hard to say exactly why that word is tripping you up. Believe it or not, a lot of my students get tripped up by that, right? So just break it down by the vowel sounds, right? O, A, O. That's the sound and that's the movement. The reason, like one of the main reasons why I say break it down by the vowels is essentially you have to teach your American mouth to move the right way, because our English language doesn't produce a sound like OAO, right? So you have to kind of force your mouth, and you're essentially like doing muscle memory training for your mouth. So correo, correo. 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 Okay. Okay. But remember your vowels, right? Because you're still a little shaky with your vowels. So what are they? A, E, O, U. O, U. A, E, O, U. A, E, O, U. A, E, O. Was that helpful? Yes, very. Thank you. Okay, bien. ¿Hablas con tu mamá mucho? Hablas con tu. Talk to your mom much? Do you talk to your mom much? Sí. Hablo con tu mamá. Con mi mamá. Mamá mucho. And then you're going to say, hablo con mi mamá. Hablo con mi mamá mucho. Okay. ¿Caminas en las montañas? Sí, camino en las montañas. ¿Corres en el parque cada día? ¿Qué significa cada día? Cada día, every day. Every day. No corro en el parque cada día. Okay. ¿Aprendes español ahora? ¿Qué significa ahora? Ahora means now. Now. Sí. Aprendo español ahora. Ahora. The H is silent. Ahora. 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 ¿Vives en una casa o en un apartamento?
Mi vivo en una casa. Don't say me, just vivo. Vivo en una casa. Ok. ¿Escribes correo electrónico cada día? Sí, escribo correo electrónico. Correo electrónico cada día. Ok, good. ¿Recibes correo basura demasiado? ¿Qué significa Demasiado means too much. demasiado? Sí, recibo correo basura Demasiado. demasiado. Ok, muy bien. ¿Discutes con tus colegas mucho? ¿Qué significa colegas? Colegas is your colleagues at work. Oh, sí. Well, no discuto con mis colegas mucho. Con mis colegas mucho. Okay, muy bien. Okay, we've got some new vocabulary for you here. So repeat after me. Hablar. Hablar, Charlar. charlar, Platicar. platicar, Comunicar. comunicar, Escuchar. escuchar, Escribir. escribir, Recibir. recibir. Okay, muy bien. So these words, these are verbs that have to do with communication. And when we're connecting not yet, I'm getting ahead of myself. Okay, so let's practice conjugating. So platicar means to chat. How do you say I chat? Yo platico. You chat. Tú platicas. Okay, charlar also means to chat. Yo charlo. Tú charlas. Comunicar. Comunicar, yo comunico. Tú comunicas. Escuchar. Escuchar, yo escucho. Tú escuchas. Okay. Tú hablas por teléfono el domingo. Yo charlas por Facebook con Yo. mis Try that again. We're saying yo. I. Yo charlo por Facebook con mis amigos. Tú platicas por WhatsApp cada día. Tú comunicas por mensajes. Mensajes. Muy bien. Mensajes de texto. Demasiado. 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 Ahí está. Tú comunicas por mensajes. Mensajes. Mensajes de texto demasiado. Yo escribo por correo electrónico. Yo escucho las noticias por la radio. Muy bien. Tú discutas por teléfono. Discutes. Discutes por teléfono. Yo escribo una carta por correo. Muy bien. So this is what I was starting to tell you earlier. When we're using verbs that connect a form of communication to the rest of the sentence, it's very common to connect it with this word por, which doesn't translate very well. So this is what's called a preposition. Now, I'm not trying to teach you this word por right now because that merits a much longer conversation. However, I'm trying to open you up to the idea that not everything translates very well. So there are certain situations where you just have to get kind of comfortable with understanding this is the way the new language works and going with the flow there, right? So directly, we use it for a means of communication. It can mean like on the phone, like in number one, tú hablas por teléfono el domingo. You talk on the phone on Sundays, right?
by way of text message. So that can apply to messages on Facebook, on WhatsApp, or on text, like in 2 through 4. And then like in the mail, that works for both email as well as physical, like snail mail. Yo escribo por correo electrónico. I write by email, or I get a letter in the mail, like number 8. Okay, so again, you don't have to learn this word or study it just yet. I'm just opening you up to this concept that it's a new language and therefore it doesn't work 100% the same way. Más pronunciación. So the letter C can produce 2 distinct sounds in Latin American Spanish, known as the hard and the soft sound. It's a hard sound if it's followed by an A, or if I pronounce it in Spanish, A, O, or U, like carro, Colorado, or Cuba. Cuba. Right? Sounds like our letter K. It's more of a soft sound if it's followed by an A or E, like cerveza or ciencia. Ciencia. Okay, does that make sense? It does. Cool. Okay, so now I want you to ask me questions in Spanish. Discutir por teléfono. So you could say discutir, to argue on the phone, but you have to do something with discutir. Right? So how do you ask me a question in the you form? Oh, discutes. Discutes. Discutes por teléfono. No discuto por teléfono. Comes and corres en el parque. You could have asked me if I eat at the park. That would be fine too. Sí, corro en el parque. Correr en las montañas. ¿Corres en las montañas? ¿Corres en las montañas? No corro en las montañas. Bebes. ¿Deseas cerveza? No deseo cerveza. ¿Ordenas ron? No ordeno ron. ¿Cómo se dice para tu familia? One table for your family. One table for your family? A table for your family, yeah. ¿Deseas una mesa para tu familia? No deseo una mesa para mi familia. Ya tenemos una mesa. ¿Comes bebes entradas? No, you're better with entradas is more like appetizers, so you're right with the place. ¿Comes entradas? Sí, como entradas. ¿Qué significa postre? Postre is dessert. ¿Deseas postre? Sí, deseo postre. Mucho is much. Yes? A lot. Oh, a lot. Mucho. ¿Lees mucho? Sí, leo mucho. ¿Qué significa poco? Poco is a little. Oh, poco, mucho, and poco. A lot, a little. Right. A lot, a little. ¿Corres poco? No, corro mucho. Bien. Keep going. New round. ¿Deseas el vino? No deseo el vino. ¿Aprendes español? Sí, aprendo español. ¿Corres en el gimnasio? Sí, corro en el gimnasio. Algo. ¿Qué significa algo?
Algo means something. Something interesting. Viajas algo interesante. Do you travel something interesting? That doesn't really work. Something interesting. ¿Comes algo interesante? Sí, como la comida cubana. Eat something interesting. Is that what that? Yeah, eat something. Okay. Yeah, I eat Cuban food. That's interesting. In la calle. En la calle. That means in the streets or in public. Leer in la calle. So you have to do something to leer. Lees en la calle. Generalmente leo en la casa. Bebes 8 vasos de agua. Sí, bebo 8 vasos de agua. ¿Deseas la comida italiana? Sí, deseo la comida italiana. Me gusta mucho. ¿Escribes por la mañana? Sí, a veces escribo por la mañana. ¿Qué significa carne? Carne is meat. Oh. ¿Deseas carne? Sí, deseo carne. Dulces. ¿Qué significa dulces? Drinks? Sweets. Coffee? Sweets. ¿Comes dulces? Sí, como dulces. Okay, muy bien, Alex. Otra ronda. ¿Vives en Denver? Sí, vivo en Denver. ¿Qué significa poesía? Poesía is poetry. ¿Lees poesía? Sí, leo poesía. Me gusta. Corre. ¿Qué significa correo? Read? No. Correo is mail. So correo electrónico is like saying email. Correo basura is physical mail. Basura. Bueno, correo basura is junk mail. Junk mail. Okay. Escribir correo electrónico. Okay, so close. You have to do something to escribir. ¿Escribes correo electrónico? Sí, escribo correo electrónico. ¿Recibes correo basura? Sí, recibo correo basura. ¿Aprendes en una casa? Sí, aprendo en una casa. ¿Aprendes de tu trabajo? Sí, aprendo mucho de mi trabajo. ¿Qué significa carta de amor? Una carta de amor is a love letter. Oh, love letter. Escribir una carta de amor. You have to do something to escribir. ¿Escribes una carta de amor? No, no escribo una carta de amor. ¿Qué significa cerca de la escuela? Cerca de means close to. Cerca de la escuela. ¿Qué significa la escuela? The school. Oh. ¿Vives cerca de la escuela? Vivo en la escuela. ¿Lees un libro? Sí, leo un libro. ¿Qué significa con tú? Con tú, with your.
And then amor is love. So do I do something with my love? Vivir con tu amor. So you have to do something to vivir. Vives con tu amor. Sí, vivo con mi amor. Ok, muy bien. Vamos con los días de la semana, the days of the week. Fíjate, día is masculine. Even though it ends with an A, it's one of those words I told you that we would come to, right? So it's el día, los días, masculine. Okay, so all the days are masculine. Repite, el lunes. El lunes. El martes. El martes. El miércoles. El miércoles. El jueves. El jueves. El viernes. El viernes. El sábado. El sábado. El domingo. El domingo. Muy bien, Alex. ¿Qué día es hoy? El martes. ¿Te gustan los lunes? No me gustan los lunes. ¿Cuál es tu día favorito? Favorito, el sábado. ¿Cuál es tu día menos preferido? Prefiero el sábado. Pero menos preferido. What is your least favorite day? When I say menos preferido, it's like saying the day you don't like. Oh, menos prefiero el lunes. El lunes. Okay, muy bien. Now, Spanish doesn't use the word on to talk about days of the week, like when we say I do something on Monday or on Tuesday. Spanish would either use the article el for a singular upcoming event or los for like a repeating event. Alex, ¿tomas café los lunes? No tomo café los lunes. No tomo. No tomo café los lunes. ¿Trabajas los martes? Sí, trabajo los martes. ¿Estudias español los miércoles? Sí, estudio español los miércoles. ¿Esquías los jueves? No esquío los jueves. ¿Tomas cerveza los viernes? Sí, tomo cerveza los viernes. ¿Bailas los sábados? No bailo los sábados. ¿Trabajas los domingos? No trabajo los domingos. Okay, muy bien. Ahora, let's go with our larger numbers. Excuse me. Up to 31. Repite. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Muy bien. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. Right? So we're just going up to 31 today so we can start talking about the dates. Okay? So here we have the different months of the year. Repite. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Mayo. Mayo. Junio. Junio. Julio. Julio. Agosto. Agosto. Septiembre. Septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Diciembre. Diciembre. Okay, muy bien. Okay, so here, this is just kind of a fun little tip. I'm going to pop this into your chat for you. So you can actually get calendars on Amazon that are dedicated to Spanish. So this one's kind of a cool one. It's just a desktop calendar.
And I like this. You don't have to do it, but it's only like 15 bucks. And it's just a way to incorporate Spanish into your daily routine. So you get up and, rip a new phrase off. It's got phrases and words and culture and stuff like that. So kind of a cool way just to practice Spanish and keep it top of mind every day. So I would suggest getting one. You don't have to, but I like these a lot. They're pretty cool. Okay, so when we're telling the date, in Spanish, of course, like everything else, it's backwards. So you start by saying the day and then you follow with the month, right? Hoy es el 22 de noviembre. That's like saying today is the 22nd of November, November 22nd. So pay attention here. The word el comes before the numerical day, and then day is going to come before the month. Okay. A nice thing about Spanish is that it typically uses regular numbers, so you don't have to learn the ordinal numbers here, except for the first of the month, right? So the first of the month, you would say hoy es el primero, which means the first. After that, you just say el dos, el tres, el cuatro, etc. Okay. Mirando el calendario, Alex, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿Qué significa es la fecha? What The is? date. Oh. La fecha is the date. So what's the date today? ¿Cuál es la fecha de hoy? Junio. So hoy es. Hoy es. Which means today is. Hoy es. El. 7 de junio. Muy bien. ¿Y cuál es la fecha de ayer? Yesterday. Hoy es. Ayer. Ayer es. Ayer es. Ayer es el 6 de junio. ¿Y cuál es la fecha de mañana? This morning. What is the day this morning? For tomorrow. Oh, for tomorrow. Mañana es el 8 de junio. Ok, muy bien. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué significa cumpleaños? Cumpleaños is your birthday. Oh, cumpleaños es 23. El 23. El 23 junio. El 23 de junio. Sí. 2 semanas. Muy bien. ¿Cuál es la fecha de tu día feriado favorito? What's the day of my anniversary? We're on number 5. Día feriado favorito would be your favorite holiday. Feriado favorito es 4. No, es el 4 de julio. Muy bien. ¿Y cuál es la fecha de tu aniversario? Aniversario es 15 es el 15 octubre. El 15 No. de octubre. El October 15 de octubre, yeah, octubre. Okay, muy bien. Okay, Alex, so this next part, there's a listening activity, and on page 112 in the book, you should have the lyrics here. So do you have your book handy? I do. Okay, can you look for that 112? Got it. Got it? Okay, perfecto. So let's see here. I am going to bring the song up, and this is just to kind of listen along, okay?